Okay, hola, language explorers. Vamos a ver más palabras en la casa. In the house. En la casa. Dos. Muy bien. So, mesita. Mesita de noche. Yeah, bedside table. En la cama. Mesa. En el lado de la cama. Bedside table. Cushion. Cushion. Cojín. Cojín. Let's try and get a picture of cushion if possible. Okay, no art then. Okay, and rug. Rug. Alfombra. Alfombra or carpet. Rug or carpet. Carpet. Alfombra. Very good. And light. Luz. Luz. Muy bien. And dining room. Dining room. Comedor. Comedor. Un dormitorio solo para comiendo. Muy bien. And table. Mesa. Un mesa para dos, por favor. Mesa. And chair. Silla. Silla. And study. Estudio. The room. Estudio. Like oficina, but studio. Bookcase. Librería. Librería. Tengo una librería aquí muy grande para mis libros. And desk. Escritorio. Desk. Not quite. Okay. Desk. Desk. Muy bien. Muy útil. Bathroom. Cuarto de baño. Shower. Ducha. Shower. Let's have a look. Shower. Yep. Perfect. There we are. Very good. Ducha. And toalla. Very useful. Toalla. Toalla. And then toilet. So we could say inodor, inodoro, inodoro or vatar. But toilet. There we are. Very good. Bath. Probablemente banera. Banera. Bath. Let's have a look. Banera. Anyway, this will do. Banera. There we are. Banera. Yeah. How cool is that? Yeah. So, fridge. Nevera. Fridge. Fridge. Okay, yeah. And freezer. Congelador. Congelador. Oh, freezer. So let's have a look. So ice, maybe. Yeah, here we are. Freezer. There we are. Yeah. Kitchen. Cocina. Cocina. Oh. Kitchen, maybe. No. Okay. Cooker. So cocina. Vitroceramica or el horno. Horno. Cooker. Cooker. I didn't think so. Cook, maybe? Not quite. No, okay. So, cooker. Yes. Very good. Very good. And sink. Sink. Refrigeradoro. Fregadero. Yeah, the sink. Sink. And dishwasher. Ooh, interesting word there. Lavavajillas. Lavavajillas. For the plates. For the platos. Here we are. Yeah, dishwasher. Limpiar los platos. Una máquina para limpiar los platos. And cupboard. Armario empotrador. Armario empotrador. Yeah, un armario para los tazas, tenedores, cucharas, cuchillos y platos. Muy bien. Último, por fin, papelera o basura. Bin. Here we are, bin. Yeah. Bin.
Very good. So, bedside table, cushion, rug or carpet. Let's try and get a picture. Rug, carpet. Okay, yeah. Light, dining room, dormitorio para comiendo, table, chair, study, bookcase. Let's try and get a picture. Bookcase. Not quite. This is close enough. Bookcase. Very good. Desk, escritorio. Bathroom, shower, towel, toilet, bath, fridge, freezer, kitchen, cooker, sink, dishwasher, cupboard, bin. How cool is that, language explorers? Entonces, puedes seguirme en YouTube, Facebook, Telegram. También puedes encontrarme en Udemy con más clases de inglés para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.